Hello all, welcome to my YouTube channel. Here I am going to upload income from capital gain part 15. Here also I am going to cover some more expected MCQs regarding income from capital gain. Before that, ಇನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ. The first question or question number 20. 19 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ 19 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20. The question is like that. In which of the following cases induction benefit is not allowed? We know certain capital asset ಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Here options are available. Option A, debenture. Option B, self-generated goodwill. Option C, bonus shares allocated on 1/4/2004. Option D, jewelry. Here the correct answer is option D, jewelry. So these all are capital asset, but ಡಿಬೆಂಚರಿಗಾಗ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ಗಾಗ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ 1/4/2004 ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ is allowed one. Then question number 21. In which of the following cases induction benefit is not allowed? Options are available. Option A, shares. Option B, residential house. Option C, depreciable assets. Option D, none of the above. Here the correct answer is option C, depreciable asset. ಸೊ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಆ ಅಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಲೋ ಆಗಲ್ಲ. Then question number 22. Mr. B sells the goodwill on 21/2019 for rupee 38 lakh. It was self-generated by him and he incurred cost of improvement thereof for rupee 5,55,000 on 1/4/2014. The CII are given. Compute taxable gain. Here option A, rupee 38 lakh. Option B, rupee 32 lakh 14,106. Option C, rupee 32 lakh 45,000. Option D, nil. The first of all, here the asset is a self-generated goodwill. Self-generated goodwill ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ CII information irrelevant ಆಗುತ್ತೆ. Because self-generated goodwillಗೆ induction benefit is not allowed. Induction benefit is not allowed. Even though improvement or is also be not considered. So here under this case, the correct answer is 38 lakh itself. Option A. Here the sold amount itself is a taxable or income from capital gain. Then next question, XYZ Limited allocated sweat equity shares to his employee A at a concessional rate on 31/5/2019. That A transferred these shares on 31/3/2019. Which type of gain is it? Options are available. Long-term capital gain, short-term capital gain, middle-term capital gain,
or D, none. So it depend on the date. Actually, these sweat equity shares are commenced 31/5/2019, and after that it sold out on 31/3/2019. Sorry for that. ಈ ಡೇಟ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 31/3/2020. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಕಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು 31/5/2019, ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು 31/3/2020. That means less than 12 months. Less than 12 months. So if associate held the capital asset less than 12 months, then that capital gain should be called as a short-term capital gain. So here the answer is B. So ಈ ತರ questions ಅನ್ನ ನಾವು. So then next question. For claiming exemption under section 54 EC, which of the following investment is not eligible? National Highway Authority of India Limited, Power Finance Corporations Limited, bonds of NABARD, option D, Rural Electrical Corporation of India Limited. So we know under section 54 EC under ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ತ್ರೀ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಮ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಷ್ಟೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಪವರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದೆನ್ ರೂರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್, ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 EC. So here right answer is option C. Then next question. For claiming exemption under section 54 EC, which of the following investment is eligible? Option A share, option B gold, option C NH National Housing Authority of India Limited, option D none. So here answer is C is correct one. Then next question number 26. Here the question is like that. Which of the following asset is a long-term capital asset? Option A, car used for 5 years for personal purpose before the date of sale. Option B, jewelry held for 10 years for personal use before its date of sale. Option C, house property held by a property dealer for sale for 4 years before sale. Option D, shares held by Mr. Z as investment and sold 11 months after date of purchase. Here the four options are available. Let's verify. The first option is car used for 5 years for the personal purpose. ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ಟಿನ ಮುಂದೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ 10 years ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಒನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಇಸ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇದು 10 year ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಗೇನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ನೋಡೋಣ. ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೀಲರ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಫಾರ್ 4 years ಬಿಫೋರ್ ಸೇಲ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೀಲರ್, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೀಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, not under the head of capital gain. So option C here not a correct answer. The next one is these shares are transferred within a 12 months or sold 12 month 11 month after the date of purchase.
ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ನಾಟ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. Jewelry held for 10 years for personal use before its date of sale. The next question. The question is like that. Mr. A owns machinery which is eligible for depreciations at the rate of 15%. The return on value of the block as on 1/4/2019 was rupee 65,000. Machinery was sold during the previous year for 75,000. Compute capital gain for the assessment year 2020-21. Obviously, ಆ ಮಷಿನರಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು 75,000 ಅಲ್ಲಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು 65,000 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 10,000 is a gain. 10,000 is a gain. ಬಟ್ ದಟ್ ಗೇನ್ ಆರ್ ಯಾವ ತರ ಗೇನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆದರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ. Got it? Here options available: short-term capital gain of rupee 10,000, short-term capital loss rupee 10,000. Loss in a matter barala, so option B is not an answer. Long-term capital gain of rupee 10,000. Option D, no capital gain as depreciation. So option B, option D ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು A and C ಯ ನಡುವೆ. So here right answer is A. ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಎ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ rupee 10,000. Got it? Question number 28. Expected question number 28. Capital gain on transfer of depreciable asset should be: option A, long-term capital gain if held for more than 36 months. Option B, long-term capital gain if held for more than 24 months. Option C, long-term capital gain if held for more than 12 months. Option D, short-term capital gain irrespective of the period of holding. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸಪೋಸ್ ಅಸೆಟ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ that gain is always short-term capital gain, the irrespective of period of holding. So here option D is correct one. Option D is correct one. The capital gain on transfer of depreciable asset would be always short-term capital gain irrespective of the period of holding. Got it? Then next question. Here the question is like that. Mr. D purchased debentures on 25th January 2001 for rupee 33,000. Fair market value of the debenture as on 1st April 2001 was rupee 34,500. He sold the debenture on 14th March 2020 for rupee 87,000. Compute his capital gain. The cost of index, the CII, the inflation index, 2001 and 200, 2019 and 20, 289. Here options are available. Option A, 52,500. Option B, minus means capital loss, 5,400. Option C, nil. Option D, capital loss, 10,000. Here the right answer is A, 52,500. Here it is solution. Full value of consideration 87,000. Expenses are not given, so nil. Net consideration 87,000 itself. Less index il barala because the asset is a debenture. Debenture ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ induction benefit is not allowed. No induction for debenture. So cost of acquisition. ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಸ್ಟ್ ನಡುವೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ 2001, 1/4/2001. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 33,000, fair market value 34,500, whichever is higher. So 34,500. So the final taxable amount
52,500. 52,500. So here option A is correct one. So he part in a last question. Slum sale means what? Sale of all assets in the business. Here options are available without identifying the cost, value, year of purchase, etc. Sale of all assets in business with identifying the cost, value, year of the purchase, etc. Option C, sale of any current assets with identifying the cost, value, year of purchase, etc. Option D, sale of only financial assets without identifying the cost, value, year of purchase, etc. Here the out of four option A is correct one. Under the income from capital gain, some sales are treated like a slum sales. ಅಂದ್ರೆ sale of all assets in the business without identifying the cost, values, year of purchase, etc. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಲಮ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಮ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ MCQs ಬೇಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.